نلتقي من جديد أصدقائي في اللقاء قبل الأخير الذي رقمه 999. برمجة التصفية المتقدمة لاستخراج كشف حركة مادة لزبون معين. We meet again, my friends, in lesson 189, which is video number 999 on my YouTube channel. Advanced filter programming to extract the motion detection of a specific customer. هذه هي الأسطر البرمجية التي تم من خلالها اختيار اسم حركة المادة الخاصة لهذا الزبون. These are the lines of code through which the name of the movement of the special material for this customer was chosen.
تم الانتباه إلى أن عمود التاريخ لم يكن موجود في جدول ناتج الفلتر، وذلك لأننا لم نضع كلمة تاريخ في الجدول الأساسي. تم كتابة عبارة التاريخ وتم إعادة برمجة التصفية المتقدمة لنحصل على المطلوب. It was noted that the date column was not present in the filter result table, because we did not put the word date in the main table. The date statement was written and the advanced filter was reprogrammed to get the desired. أشكر متابعتكم أصدقائي. انتهى درس اليوم. إلى اللقاء غدا مع اللقاء اليومي الأخير، وبعد ذلك نلتقي بأسبوع مرة واحدة فقط مع معلومات مدروسة ومترجمة من الدروس الأولى من قناتي على اليوتيوب لإعادة صيانة رونقها من جديد ونشر المعلومة للأشخاص الذين يهتمون ببرنامج الإكسل. Thank you for following, my friends. Today's lesson is over. See you tomorrow with the last daily meeting. After that, we meet once a week only with well thought out and translated information from the first lessons from my YouTube channel to restore its luster again and spread the information to people who are interested in the Excel program.